So, my dear students, so let us continue the last session, that is the VBD theory of the tetrahedral complexes and square planar complexes. And now we already seen the tetrahedral complexes in the last video. Now we will see the square planar complexes. Now let us understand the square planar complexes. So I already told you that if it is a tetrahedral, then the hybridization will be sp3. But the coordination number is 4. But here in case of square complexes, even though here also the coordination number is 4. But the hybridization which is dsp2 here. You must remember these things. So the coordination number is nothing but whatever the number of ligands. So if the number of ligands is 4, then the coordination number, if the number of ligands is 4, then the coordination number is 4. Then the geometry may be either square planar or the tetrahedral. The tetrahedral structure that is like this. So you can see here the difference between these two structures. The geometry of these two structures is different, but the coordination number is 4 here. Here also 4 ligands is there. Here also 4 ligands are there. But the geometry is different here. Here the geometry is square planar, but here the geometry is tetrahedral. The hybridization which is here sp3 here, but here which is dsp2 here. So we already completed the sp3 hybridization. Now we will understand the dsp2 hybridization of this square planar complexes. So let us start with this square planar complexes. So what actually square planar complexes? The structure will be like this. Structure will be like this. Now we need to prove this hybridization which is dsp2 for the square planar complexes. So let us understand these things. So let us start with the first example. So see here, this is our complexes. So this is our complex nickel. Here also nickel again. The 4 ligands which are cyanide is there. Cyanide is there. So first let us calculate the oxidation state of nickel. So here definitely this here it is having a -1 charge. So simply directly here 4 minus 2, then you will get +2, which is the oxidation state of the nickel. The name of this complex will be tetracyanonickelate 2 ion nickel 8. Why? Because it is a anionic complex. So if it is an anionic complex, definitely the suffix will be 8. So the name of this complex will be tetracyanonickelate 2 ion. You should write ion also because it is a not a neutral, it is an anionic complex. Now let us understand the VBD theory of this particular complex. So let us start with it. So let us take first the nickel. Nickel, the atomic number which is 28 again, that is 3d8 4s2 here, 3d8 4s2 here. Again, the cyanide which is a strong field ligand, this is a strong field ligand. So definitely it doesn't follow any Hund's rule. All the electrons they will readily they can pair it up together. So let us understand that thing here. So let us start with this nickel. Here the 28. So first 3d8 4s2 here, the general electronic configuration. Now let us start with this electronic configuration. So first ground state, the general electronic configuration which is 3d8 4s2. So here you have to write like this. And again the charge of this nickel will be +2 here. That means 2 electrons you should remove. So here by removing 2 electrons of 4s2, you have to remove these 2 electrons. You have to remove these 2 electrons. So after removing 2 electrons, you are getting like this. So this is the electronic configuration of the ion. After ionization, the electronic configuration will be like this. This is the electronic configuration after the ionization. But in presence of the ligand field, whatever the ligand which is cyanide, in presence of this ligand, whatever the 2 electrons here, lone electrons, they will be paired up together. అవి రెండు కలిసిపోతాయినమ్మా. ఎందుకు పేర్ అవుతాయి అంటే because it is a strong field ligand. The strong field ligand it doesn't follow Ohm's rule. Automatically గా 2 electrons దగ్గరకు వచ్చేసాయి. దగ్గరికి రాగానే you will get like this. There is a vacancy. There is one vacant orbital. Now it can undergo the hybridization which is dsp2 hybridization. dsp2 hybridization రావచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. ఇక్కడ dsp2 hybridization రావచ్చు. ఇక్కడ sp3 పాసిబుల్ కాదు. ఇక్కడ sp3 it doesn't అక్కడ పాసిబుల్ లేదు. ఎందుకంటే దానికంటే ముందు ముంగట d కూడా ఉంది కాబట్టి. So here there is a possibility of dsp2 here. Hence the geometry will be square planar.
ఎందుకు మరి DsP2 DsP3 లేదా DsP3 పాసిబుల్ అవ్వదా అని క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. సో why it is not DsP3? Here how many ligands are there first? So here only the nickel which is having only 4 ligands are there, that is cyanide, here cyanide, and here cyanide and cyanide. Definitely the coordination number is only 4 here, that means only 4 ligands are there. Definitely 4 ligands means 4 vacant orbitals are needed, not 5. Here if you calculate the hybrid orbitals, here D1 and here S1 P3, totally 5 orbitals are there. We don't need any 5 orbitals, we need only 4 orbitals. 4 orbitals కావాలి, అందులో sp3 కాదు ఇక్కడ. Here now the hybridization which is dsp2 here. So why it is actually dsp2 here? Because this cyanide which is a strong field ligand, so this is a strong field ligand. So because of the strong field ligand, the electrons which are lone electron, they are paired up together, and here it will generate again a new vacant orbital, so that it can easily produce a hybridization as dsp2 hybridization. And after hybridization, the dsp2 hybridization, now what happens here? After the hybridization, now here there is a 4 vacant orbitals are there. Now these 4 cyanide ligands, so whatever the 4 cyanide ligands, here one, here one, here another one, here another one, so they will donate their electrons like this. They will donate their electrons like this, and it will form our square planar structure like this. So here the hybridization will be dsp2. Sorry, the hybridization will be dsp2. So remember these things. If it is dsp2, definitely it is a square planar structure. If it is sp3, definitely it is a tetrahedral structure. We can easily differentiate which one is square planar, which one is tetrahedral by using the hybridization, even though they are having both are having coordination number 4. అంటే కదా 4 ligands ఉంటే it may be either square planar structure or tetrahedral, but it can be differentiated with the hybridization. So by using this hybridization, I can easily say that this particular complex is a square planar structure. So let us understand that in many examples. Income examples student. So this is another example. First example చూద్దాం. So let us see the platinum complex. So this platinum, so where actually it is there? So you know that after nickel that is platinum and palladium. After nickel, next will be a palladium and next will be a platinum. Here which is 3D series, it is 3D8 4s2. Remember this. So you already know that definitely it will be again 4D8 5s2 here. Again for the platinum again 5D8 6s2. So the continuation will be possible here. After the nickel తర్వాత వచ్చేది అన్ని అలానే ఉంటాయి. So nickel first you know that this is a 28. It is a 3D8 4s2. తర్వాత వచ్చేది 4D8 5s2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేది మళ్ళీ 5D8 6s2 అవుతుంది. ప్లాటినం కింద ఉండే ఎలిమెంట్ కి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి 6D8 7s2 అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? So generally the electronic configuration of this platinum which is 5D8 6s2. So 5D8 6s2, and this chlorine is a weak field ligand. So first definitely it should follow Hund's rule. So first 5D8. So these 8 electrons are filled like this. So those 8 electrons are filled according to Hund's rule like this. 3D8 4s2. So these are the 3D8 4s2. Now what is the oxidation state of this platinum? Here this is a weak field ligand. So first this chlorine, find the oxidation state of platinum. Simply it is having certain -1 charge. So simply remove 4 -2, then you will get +2 as an oxidation state. Remember that always metal will have only the plus oxidation state. Never metal will have the -3 like this. It always have generally plus oxidation state, because metal అంటేనే electron loss అవడం. Whatever the element which ready to lose the electron, it is called a metal. But gain అయ్యేది metal అనండి, gain అయ్యేది non metal అండి. So here platinum is a metal which is having a +2 oxidation state. So first actually 5D8 6s2 is there. Now after removing 2 electrons, so 2 electrons are removed from 4s2 here. We are removing 4s2 here. So see here. So see here. After removing these 2 electrons, the ionized platinum will be like this. Now again our chlorine is there. This chlorine, you know that it is a weak field ligand.
సో వీక్ ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? సో కంప్లీట్ గా అవి ఎలా ఉన్నాయో అలానే ఉంటాయి. Sorry, sorry. Chlorine is a weak field again, but I already told you that the weak field and strong field, the weak field and strong field, whatever the differentiation, it is applicable only for the 3D series. It is applicable for the only 3D series. It doesn't applicate. It couldn't అది అసలు అప్లికేబుల్ అవ్వదు 4D కి 5D కి అసలు అప్లికేషనే ఉండదు. రిమెంబర్ దట్ ద వాట్ ఎవర్ ద 3D సిరీస్ అండ్ 5D సిరీస్ 3D సిరీస్ 5D సిరీస్ ఏవైతే సారీ 4D series and 5D series, for the 4D series and 5D series all ligands are strong field ligands, remember that. But in case of 3D series, there is a difference is there, weak field and strong field. Weak field and all the H2O and halogens are weak field ligands, and for the strong field ligands mostly the CO, cyanide, En, NO, like these are the strong field ligands. And remember the NH3 is a weak field ligand, but except at cobalt to coordinate అయినప్పుడు it will get the strong field capacity. And you must remember these points here. So this platinum and palladium, are 4D 5D series. Hence whatever the chlorine which is chlorine actually weak field ligand, but for the 5D series and it is a strong field ligand. Hence see here the two electrons, they will be paired up together. It doesn't follow Schulz rule. Hence you will get like this, and there is a vacancy produced here. ఒక vacancy వచ్చేస్తున్నాను. So vacancy వస్తుంది కాబట్టి it will get D.Sp2 hybridization. Then the geometry will be again square planar geometry. Again the geometry will be square planar geometry. You must understand here. So if ఒకవేళ ఇది వీక్ ఫీల్డ్ అయింది అనుకున్నాను, ఇప్పుడు ఇది ఇలానే ఉంటది, అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఖాళీగా ఉంటాయి. So those 4 ligands, they can coordinate with these 4 orbitals. Now it get sp3 hybridization. Now it will get a tetrahedral structure, but it is not weak field. It is a strong field ligand. Why? Because it is a 4D series, 5D series. Platinum is a 5D series. For the 5D series, every ligand is a strong field ligand. Remember that. So hence it is a strong field ligand. It doesn't follow Schulz rule. So these two electrons are paired up together, and there is a vacancy produced here, and the hybridization will be D.Sp2 hybridization. Then the whatever the 4 ligands, so we are having 4 ligands. So those 4 chlorines, they will come here, one chlorine here, another chlorine here, another chlorine here, another chlorine here. So those 4 ligands, they can donate their electrons to in this 4 D.Sp2 hybrid orbitals. Then the geometry will be our square planar like this. So this is our geometry, the square planar structure of the complex. So that is a tetrachloroplatinate 2 ion. The name of this complex will be tetrachloroplatinate 2 ion. So tetrachloroplatinate because it is an anionic complex. So like this you have to calculate, you have to know the geometry of each complex. Now let us understand the best another example. This complex is very different example. This is easy actually, but this is one of the exception. This is very different example. So because let us try to understand this. So first let us see the complex name here. So what is the name of this complex here? CuNH3 4 here. That is tetraamine copper 2 ion. Tetraamine copper 2 ion. Definitely it is a zero oxidation state. That is 0 plus 2. Definitely it is the oxidation state of copper will be plus 2 here. Now what actually this is it is a square planar complex, or sorry, it is a strong field ligand or weak field ligand. So definitely actually this is a weak field ligand. So but you should understand one thing here. So let us first draw the electronic configuration. Let us draw first orbitals of this. Orbitals ratnam. So copper, which is Cu plus 2 oxidation state. Electronic configuration of copper. Copper ఎంత నాన్న 29 అంటే 3d9 4s2 ఉండాలి. But the electrons are shifted like this. What it actually they will 3d10 4s1. You will get the electronic configuration of copper actually this. Now here 2 electrons are removed. That means ఇక్కడ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్, ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్. Then the remaining will be 3d8 here. So first the general electronic configuration will be like this. Here the 3d10 and 4s1 here.
So now what happens here when we are removing +2, removing 2 electrons and the electron తీసేయండి ఇందులో నుంచి ఒక electron తీసేయండి. So what you will get the ionized copper like this. Here the first one it is 3d10 4s1. This is the general electronic configuration. After that you will get 3d9 4s0 ఎందుకంటే రెండు ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తాం కాబట్టి ఇందులో నుంచి ఒకటి ఇందులో నుంచి ఒకటి. So you will get the electronic configuration for this like this. Now what happens here? So you should know one thing here. If it is a weak field, electron ఎక్కడ ఉందో అలానే ఉంటది. అంతే కదా. If it is strong field, definitely the electrons will paired up together. సో ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది నాన్న. ఒకవేళ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ అయితే ఇక్కడ పేర్ అవ్వాలి. అసలు పేర్ అవ్వడానికి ఇక్కడ ఒంటరిగా అసలు ఎలక్ట్రానే లేదు. సో అగైన్ ఇది ఇప్పుడు ఇలానే ఉంది అనుకున్నాను. సో వాట్ యాక్చువల్లీ ద పాసిబుల్ హైబ్రిడైజేషన్ ఆఫ్ దిస్ కాంప్లెక్స్? పాసిబుల్ ఏముంటది అన్న? 4 అమోనియా లిగాండ్స్ వస్తున్నాయి. సో 4 అమోనియా లిగాండ్స్ వస్తున్నాయి. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే 4 దానికి వేకెన్సీ కావాలి. సో ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి కదా, 1 2 3 4. సో it may be possible like sp3 hybridization. You may get the tetrahedral structure. Actually it should be a tetrahedral structure because it can easily form as sp3 hybridization. sp3 hybridization కావచ్చు, sp3 hybridization జరగవచ్చు, sp3 hybridization కావాలి మనకి. కానీ when you take the experimental data, experimental గా మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి దాని జామెట్రీ చూస్తే, మనం డిఫరెంట్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ చేసి మనం దీని స్ట్రక్చర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే, దే ఫైండ్ దట్ దిస్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ నాట్ ఎ టెట్రాహెడ్రల్, దిస్ ఇస్ ఎ స్క్వేర్ ప్లేనార్ అని కనుక్కున్నారు మనం. అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్లీ మనం చూస్తే ఇక్కడ ఎలా ఉంది అన్న, ఇది వేకెంటీ ఉంది. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ మే బి పాసిబుల్ యాస్ sp3 హైబ్రిడైజేషన్. సో యూ మే గెట్ ద టెట్రాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్. ఇలా రావాలి అకార్డింగ్ టు BBT, ఇలా రావాలి. కానీ వీళ్ళు ఏం చేశారు, సైంటిస్టులు చెక్ చేశారు. సైంటిస్టులు చెక్ చేసి దీని స్ట్రక్చర్ ను విత్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ, కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి నాకు, అవి మీకు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్ లో వస్తాయి. సో జనరలీ బై యూజింగ్ ద స్పెక్ట్రోస్కోపిక్ మెథడ్ వాట్ ఎవర్ మే బి, they find the structure of this particular complex and they identify that this particular structure is a square planar. It is not tetrahedral. ఇది tetrahedral కాదు అని వాళ్ళకి తెలిసింది. అదేంటి మరి ఇక్కడ యాక్చువల్గా sp3 ఖాళీగా ఉంది కదా, డెఫినెట్లీ ఇది sp3 కావాలి కదా. అసలు ఇక్కడ ఇది dsp2 కావాలి అంటే ఇక్కడ ఒకటి వెళ్ళిపోవాలి. సో dsp2 కావాలి అంటే ఇక్కడ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్క్వేర్ ప్లేనార్, మనకి ఏమంటున్నాడు ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా చేస్తే dsp2 అని తెలిసింది. dsp2 దట్ ఈస్ ఎ స్క్వేర్ ప్లేనార్ అయితే dsp2. మరి అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, అలాంటప్పుడు dsp2 ఎట్లా వస్తుంది? సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ మార్క్. అంటే ఇది మనకి ఎలా, హౌ ఇట్ ఈస్ స్క్వేర్ ప్లేనార్. సో ఇది ఒకటి ఎక్సెప్షన్ కేస్ నాన్న, మిగతా అన్ని మీకు ఈజీగా అర్థమవుతాయి. ఆల్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఏవైతే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవన్నీ తీసుకున్నారో, ఈ పైన ఏవైతే ఇవన్నీ చూసారో ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా దే ఫైండ్ దట్ దిస్ పర్టికులర్ ఈ కాంప్లెక్స్ తీసుకోండి, దిస్ నికెల్ టెట్రా అమైన్, దిస్ కాంప్లెక్స్ ఇస్ పర్టికులర్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ టెట్రాహెడ్రల్. BBT ప్రకారంగా ఇదే ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా చేసినా మనకు ప్రూవ్ చేసినా అదే వచ్చింది. ఈ కాంప్లెక్స్ కూడా అదే టెట్రాహెడ్రల్. ఈవెన్ దిస్ టెట్రా కార్బోనైల్ నికెల్ కూడా అదే టెట్రాహెడ్రల్ వచ్చింది. ఈవెన్ దిస్ టెట్రాసైనో నికెలేట్ కూడా స్క్వేర్ ప్లేనార్ వచ్చింది. అండ్ దిస్ కాంప్లెక్స్ టెట్రాక్లోరో ప్లాటినేట్ కూడా అదే స్క్వేర్ ప్లేనార్ వచ్చింది. బట్ by using the BBT, it is getting generally the hybridization which is sp3, it should be a tetrahedral. But experimental చేస్తే it is not tetrahedral. They find that this is a square planar structure. That is dsp2 hybridization అవుతుంది, sp3 కాదు అని చెప్పినాను. దెన్ హౌ, వై, ఎందుకు కాదు అంటే, see here nothing but what happens here, this one of the electron, it is excited from here to here. So you can see this in this orbitals. So ఈ orbitals లో చూడనా మీకు కనిపిస్తుంది. సో చూడనా ఇక్కడ this one of the electron, it is promoted from here to here, ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిపోతాను. సో అప్పుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత the vacant orbital will be like this. అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికే తీసుకున్నాను. సో vacant orbital will be like this. So then definitely it is dsp2 hybridization. సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ అడిగిపోయింది, అప్పుడు ఇక్కడ 4 అమోనియా లిగాండ్స్. సో 4 అమోనియా లిగాండ్స్, ఇక్కడ ఒక అమోనియా అండ్ ఇక్కడ ఒక అమోనియా అండ్ సేమ్ ఇక్కడ ఒక అమోనియా అండ్ ఇక్కడ ఒక అమోనియా. So these 4 ammonia ligands, they will donate their electron base into this dsp2 hybrid orbitals. So it will get the dsp2 hybridization structure. So it will get a dsp2 hybridization structure only. అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే
whenever the electron is promoted from here to here, ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి ప్రమోట్ అయినప్పుడు dsp2 hybridization వస్తుంది. So this is very very important, and this is the exception for the VVT theory. VVT theory నిజానికి ఈ ఒక్క విషయంలో ఫెయిల్ అయినట్టు నిజానికి, ఎందుకంటే అకార్డింగ్ టు VVT ఇట్ మస్ట్ గెట్ ద sp3 హైబ్రిడైజేషన్. మరి ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడ ఎందుకు ప్రమోట్ అయింది అవన్నీ VVT థియరీ చెప్పలేదు. There are many reasons for the promotion of one electron from here to here. అక్కడ నుంచి అక్కడికి ఎలా అయింది? So that we will study in your higher classes. So that we will study later also. I will tell you exactly why the electronics promotion is from here to here. But now you should know one thing here. This particular complex CuNH3,4, it is definitely it is a square planar geometry, and actually మనం ప్రాక్టికల్ గా కాకుండా థియరిటికల్ గా if we calculate, it is showing that it is sp3, that is a tetrahedral, but it is incorrect. It will always show the square planar geometry with dsp2 hybridization. That you have to remember these things. So remember this. These are the example for the square planar geometry. One is square planar geometry example. So this is the first example, nickel. So remember one thing here. I already told you that. So in case of first complex, this is a nickel. This is nickel, and it is showing the tetrahedral geometry. It is nickel with a weak field ligand. It is showing the tetrahedral complex. And again, it is a nickel with a strong field ligand, and it is showing the tetrahedral geometry. And again here, so it is a nickel again. It is a strong field ligand, but it is showing again the square planar complexes. It is showing our square planar complexes. That means you have to understood that whatever may be a metal may be, if the coordination number a metal may be whatever may be in the oxidation state, అది +2 or 0 ఏదైనా ఉండదు, the coordination number 4 అని ఉండదు, ఏదైనా ఉండదు, it may show both tetrahedral and square planar. అది square planar చూపెట్టొచ్చు, tetrahedral చూపెట్టొచ్చు. It depends with the hybridization. tetrahedral చూపెట్టాలి అంటే sp3 ఉండాలి, square planar చూపెట్టాలి అంటే dsp2 ఉండాలి. Remember these points. So once again I am saying, if it is showing tetrahedral, that means the hybridization will be sp3. If it is a square planar, then the hybridization will be dsp2. dsp2. In some books it is written that sp2 3 also there, but that I will tell you later. అది కూడా నేను చెప్తాను sp2 ఎలా వస్తుంది అనేది. But till now you have to understood only this dsp2 hybridization. This is up to our semester we have to know only these things. So once again I am saying, we are in our syllabus we are having only the tetrahedral, octahedral, first tetrahedral, and then square planar, then octahedral complexes. Again after this, now you have to understand the octahedral complexes. But octahedral complex I will tell you that later in the next video. But you must know or understand the tetrahedral complexes and the square planar complexes. The coordination number for each geometry, that is only 4 only. But the tetrahedral will have the geometry sp3 and the square planar which is dsp2. That next in the next class I will tell you the octahedral complexes. Till now it is enough to understand this tetrahedral and the square planar complexes. Thank you for